निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। जन्मों की ये पुण्याई है माँ के दर्शन पाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। मन वीणा की तारे झनकृत सुंदर गीत सुनाए।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। हम श्री माँ को क्या करें अर्पण, स्वयं लीन हो जाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ కూడా జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ప్రాతకాల ధ్యానానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వక హృదయపూర్వక స్వాగతం. మనమందరము శ్రీ మాతాజీ గారి ముందు సుఖాసీనులై శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వైపు తదేకంగా చూస్తూ మన రెండు అరచేతుల్లోనూ మన సహస్రారంలోనూ వస్తున్న చైతన్యాన్ని 2 క్షణాలు గమనించుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ అమ్మ దయచేసి ఈ సామూహిక ధ్యానంలోనికి మీ యొక్క సర్వశక్తులతో సమస్త దేవీ దేవతలతో విచ్చేయండి తల్లి. అమ్మ ఈ ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు మార్గదర్శకం ఇవ్వండి తల్లి. అమ్మ మా అందరి సహస్రారాల్లోనికి వచ్చి ఆసీనులు అవ్వండి అమ్మ. శ్రీ మాతాజీ చేసేది చేయించేది సర్వం మీరే తల్లి. దయచేసి మీ యొక్క వాగ్దేవతా శక్తితో ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింపచేయండి అమ్మ. మీ యొక్క శ్రీ గణేశుని శక్తితో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింపచేయండి తల్లి. మన చేతుల్లో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ ఆ చైతన్యంతో మనం అమ్మకి పూర్తిగా శరణాగతులవుతాం.
మన కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పవిత్రమైన 3 మహామంత్రాలను, తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని సామూహికంగా తీసుకుందాం. మన 2 అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచి శ్రీమాతాజీ అమ్మ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాత తల్లి. మా అందరిలో ఉన్నటువంటి 3 నాడులు 7 చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల దోషాలను అమ్మ మీ యొక్క
అనంతమైన భూతత్వంలోకి విలీనం చేసుకోండి తల్లి. మా ఆత్మోన్నతి మార్గంలో వచ్చి అన్ని రకాల దోషాలను దయచేసి మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా, మీపై పాదాలు ఉంచుతున్నందుకు మానవాళి అందరినీ కూడా దయచేసి క్షమించండి తల్లి. మీ యొక్క ఓర్పు, సహనము, బలము, శక్తి మా అణువణువున నింపండి తల్లి. మీ యొక్క భూతత్వంతో మా మూలాధార చక్రాన్ని శక్తివంతం, చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి. మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుని కుడి చేతిని భూమిపైనే ఉంచి శ్రీమాతాజీ అమ్మ, మా అందరి యొక్క ఈ కలెక్టివిటీ యొక్క ఈడానాడిని దయచేసి శుద్ధి చేయండి తల్లి. ఈడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలను దయచేసి భూమి తత్వంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. మాలో శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని పెంపొందింప చేయండి తల్లి. మాలో నిర్మల విద్యను పెంపొందింప చేయండి. మమ్మల్ని ప్రకాశవంతమైన ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి. కుడి చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి అమ్మ, పరమ పూజ శ్రీమాతాజీ మా అందరి యొక్క పింగళానాడిని, ఈ కలెక్టివిటీ యొక్క పింగళానాడిని దయచేసి మీ యొక్క శక్తివంతమైన ఆకాశతత్వం ద్వారా శుద్ధి చేయండి. మాలో ఉన్నట్టు అత్యధిక వేడిని, చంచల చిత్తాన్ని, అత్యధిక ప్రణాళికలను దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేయండి. మా అందరికీ కూడా నిర్మల చిత్తాన్ని, నిర్మలమైన కార్యనిర్వహణా శక్తిని మాలో పెంపొందింప చేయండి. మన రెండు అరచేతులను ఒళ్ళో పెట్టుకుని మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా సుషుమ్నా నాడిపై ఉంచుకుని అమ్మ, మా అందరి యొక్క సుషుమ్నా నాడిని పూర్తి స్థాయిలో జాగృతి చేయండి తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా వర్తమానంలోనూ వాస్తవంలోనూ ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీ ఆదిశక్తి ప్రతిబింబమైన మాలో ఉన్నటువంటి కుండలినీ మాతను ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణించేట్టు చేయండి. దాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో ఉంచుకుని సహస్రారం నుండి మూలాధారాన్ని చూస్తూ శ్రీమాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ స్వరూపంలో
మా యొక్క మూలాధారంలోనికి రండి. శ్రీ గణేశుని యొక్క దివ్య గుణాలను మాలో పూర్తిగా నింపండి. మెల్లిగా మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. సహస్రారం నుండి నాభి చక్రాన్ని చూస్తూ మన ఎడమ నాభి చక్రంపై మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుని, శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క ఎడమ నాభి చక్రాన్ని మీ యొక్క గృహలక్ష్మీ తత్వం ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో జాగృతి చేసి ప్రకాశవంతం చేయండి. మాలో గృహలక్ష్మీ తత్వాన్ని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మాలో శాంతిని, సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. మా అందరికీ ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, మీ దయ వలన మేము శాంతితో, సంతృప్తితో ఉన్నాము తల్లి. మన చిత్తాన్ని కుడి నాభి చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క కుడి నాభి చక్రాన్ని మీ యొక్క రాజలక్ష్మి తత్వంతో పూర్తి స్థాయిలో జాగృతి చేసి ప్రకాశవంతం చేయండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మ. అమ్మ, మా అందరిలో ఉన్న రాజసము, రాయల్ డిగ్నిటీ మీరే అయి ఉన్నారు తల్లి. మాలో ఉన్న హుందాతనం మీరే తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క కుటుంబ సంక్షేమం సాక్షాత్తు మీరే చూస్తున్నారు తల్లి. మా కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సత్సంబంధాలను సర్వము మీరే చూస్తున్నారు తల్లి. ఇప్పటి వరకు మీరే చూశారు, ఇక ముందు కూడా మా కుటుంబ సంక్షేమాన్ని మీరే చూస్తారు తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క రాజ్యలక్ష్మీ తత్వంతో దీవించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మధ్య నాభి చక్రంపై ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ, సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంలో మా నాభి చక్రంలో ఉండండి తల్లి. మమ్మల్ని లక్ష్మీ తత్వం నుండి మహాలక్ష్మీ తత్వం వైపు తీసుకుని వెళ్ళండి తల్లి. లక్ష్మీదేవి యొక్క గుణాలను మాలో సమృద్ధిగా పెంపొందింపచేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని భవసాగరం పైన ఉంచుకుని, శ్రీ మాతాజీ, మీరే మాకు తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము అంతా మీరే తల్లి. ఈ భవసాగరాన్ని దాటించగల గురువు మీరే తల్లి. దయచేసి ఈ జీవి పుట్టినప్పటి నుంచి వచ్చిన అన్ని కర్మలను, అన్ని దోషాలను దయచేసి మీ పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను తల్లి. దయచేసి ఈ సంసార సాగరం నుండి, ఈ భవసాగరం నుండి
దయచేసి మమ్మల్ని దాటించండి తాను. మెల్లిగా మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం పైన ఉంచుకొని, అమ్మా జగదాంబ, మాలో ఉండే అధైర్యాన్ని, అసమగ్రతను పూర్తిగా మీ పాద పద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాను తల్లి. మీరు చెప్పినటువంటి కార్యాలన్నీ నెరవేర్చడానికి కావలసిన ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, శక్తిని మా పూర్తిగా హృదయ చక్రంలో నింపండి తల్లి. మా అణువు మీ యొక్క దివ్య చైతన్యంతో ప్రకాశవంతం చేయండి. మీరు చెప్పినటువంటి ప్రకాశం ఒక లైట్ వలె, ఒక దీపం వలె ఎలా ఉండాలో ఆ చైతన్యాన్నంతా మమ్మల్ని పూర్తిగా నింపండి. మన చిత్తాన్ని మెల్లిగా విశుద్ధి ఆజ్ఞాచక్రం నుండి సహస్రారం పైకి వెళ్ళి, సహస్రారం పైన ఉన్నటువంటి పరమ చైతన్యంతో పూర్తిగా మమేకమై అమ్మ యొక్క చైతన్యంతో మిళితమైపోతాం. మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారంపై ఉంచుకుని మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం నిన్న మొదటి భాగం విన్నాము, ఈరోజు రెండవ భాగాన్ని విన్నాము. Right side is the Raja Lakshmi. The Raja Lakshmi is the, we can say, the queen of a place. Now here the queen and king is one. But what I'm saying, where the king and the queen are two different, then the queen of the thing has to have that dignity. Thank God our queen is quite a Raja Lakshmi, I must say. I'm very happy with her. She has that dignity and she has that sense and she's a sweet lady. And she's really a good person. Thank God you have a good lady, and Diana also is another realized soul who is coming now, will be another blessing for you. So it is her well-being. See, her, I should say the essence of well-being permeates that peace, that happiness and that good thing. If supposing a man is a president is there and his wife is a very funny woman like this, Kennedy's wife was, there can never be peace, neither in the society nor, because wherever she'll go she'll create a problem. She'll go to a society, she being the first lady, everybody will try to follow her. You see, here also you know that when Queen Elizabeth had some sort of a problem on her neck, she had some sort of a patch or something, so she started using a collar, and everybody had that Elizabethan collar. You see, all this thing, like whatever problems say Victoria had and she made a dress, others had to wear the same types of dress. So all the collective patterns and fashions and all those things come through this first lady. So the first lady is the Raja Lakshmi. And one has to respect that Raja Lakshmi as the woman, the queen. Now for example, this country is already cursed because 7 queens were killed in this country. I mean, already cursed, I must say. It's a horrible thing. I mean, how did people allow any one king to be doing that? 7 of them. It's too much. It's already a curse. So this kind of a thing is, we can go to a point, these things. At the most you can arrest, or at the most, I mean these are not of course good women. I was telling you about those who are like that. For example, Mao's wife, they thought was not so good and all that. But one should not humiliate. Because if you humiliate them, then you are humiliating that principle of Raja Lakshmi. And then to put them to prison and then to kill them like this and wash their dirty linens on the street, means there's no dignity at all about it. See? So one has to keep the dignity, the serenity of a Raja Lakshmi.
And that Raja Lakshmi is very important for India, because we are missing in Raja Lakshmi nowadays. And that Raja Lakshmi comes through the activity of the people. And if you are inactive, Raja Lakshmi will go down. So we come to the point that we have to be active. We have to be active, producing more wealth. You see, not like taking out the wealth from here, putting to something else, but we should produce more wealth. How do you produce more wealth? We should see that. By changing forms, by anything, we should get to it that we should produce more wealth. For example, if Sahaja thinks that, all right, I'm not going to work and I'm going to sit at home and I'm just going to be a sort of a dishwasher, that's not the way. Sahajogis have not only to work, but to work according to their deserving. Apart from that, they should improve. Like, you see somebody, oh, I'm all right, I can paint a little bit, but if it comes to something better painting, then I think I'll have to get somebody else. That means at least you don't know even paint. You have to, in activity, you must know that you must perfect a profession. All the Sahajogis must have a profession which is perfected. It's not like this that I'm just a waster. All right, accepted the situation, I'm a waster, sitting like a waster, and doing no activity. Only when the problems like the ones we had come up, that you start earning money out of women or do sort of useless things like swindling and telling stories, taking out money. So wasters are not allowed in Sahaja. Anybody who tries to be a waster will be thrown out. Never justify your inefficiency, inadequacy or incompetence. You have to be first-class competent people in every respect. There should be no diffidence in you. If there is diffidence, you are no good for Sahaja. So, not that you should get after the money, but Raja Lakshmi. Means there should be complete activity of your complete manifestation of all your qualities. Try to improve. Try to improve. That doesn't mean you run a rat race like a madcap, nothing of Sahaja Yoga. Not that. It doesn't mean that. I have to warn you there. But you should not be just a waster, that you don't have to pounce here and you do like a beggar you are moving about. This is not possible. Try to improve your conditions. Try to improve your techniques. Try to improve your competence and understanding of the whole subject. Whatever you take up this or that, get it to it and work it out, sort it out. You should be called. You can do it, research. This is one of the big problems we have of surgery. Do you know that? One of the biggest problems. Because nobody is impressed by it. Nobody is impressed. They think some loonies have gathered around me. Nobody is impressed. Everybody looks like a confused personality who is walking like this. They think that mother must have mesmerized them. And they are all moving like a wave to this and that. So today, on a Diwali, we have to say that we become more competent, expert in whatever we are doing. We have to be people with impression. Now, what impresses people in this world? Only two things. Either in the beginning, in superficiality, only two things can impress in superficiality. Because firstly they are superficial. When they will see us, they will see our superficiality. First they will see, what are you? I mean, if you look like a drunkard, nobody is going to follow. If you look like a hippie, nobody is going to follow. Nobody has any faith in hippies, I must tell you very frankly, anymore. It's an individual system. You cannot be leaders. If you have to be leaders, you are not to be hippies at all. Which hippie has been a leader so far, you tell me? Of course, this thing is dying out. This thing is dying out. We should think about it seriously. That this hippism was just a craze, is dying out.
Then another craze came in, dying out. That another craze, we are not crazy people. We should know our goal, how we are. We have to impress people. Now only we can impress them superficially, because in the beginning people just see superficial. So the first thing is that we should be such that we should have competence. We should say, for example, if you have to make speech, you should know how to make speech. Now people, when they speak, either they cannot impress or they go on like mad, they put down their heads and say something. That's not the way. You must practice it. Go to the sea, go anywhere in the open, say loudly. You can go, say, for example, to you've got Hyde Park. And say loudly what you have to say. Say loud. Practice it. Say how you practice it. Overcome your defense. Do not enjoy your defense. It's not the way. Now, no more time left for that kind of thing. Because you see, there is no impression of people on others. They are not impressed by it. You see, with me, whatever is impressed is all right, but you have to become the guru, you have to become the teacher. And the impression should be on people that you are people who are smart at it, you know the job, you know how to speak, how to present the yoga, and do it in a way that's congenial, loving, affectionate, and not like a volcanic stuff. Or sometimes you see people get very volcanic with others, that also. With complete poise and self-control. Self-control. This is only achieved through self-discipline. You must discipline yourself. And do not waste yourself. Must have self-esteem. This is one of the biggest lacking in Sahaja Yoga today. There's no impression on people. And this is what one has to do when you're dressing up, how you talk to people, how you behave. That's very important in the outside. But inside, if there is all the time, you harp upon your definition. Oh, I can't do it. This is not for me. This much I can do. Then you have not been kind to yourself and to anyone. So come up to it. I would say everybody must come up to it. And forget those days of taking to drugs and sitting down. Whom are you going to impress with the drugs? Tell me. The another thing that impresses people is hypocrisy, which we cannot take. If you are a hypocrite, if you wear a Bhagavad dress, have a chillum in the hand, and go round, and you say, oh, I am chosen by God, go and sing that way. That you can't do. So the whole thing is, both the things, the nadis, are for our well-being, which is manifested outside as well. I mean, it's all right. We should have a good hotel to live in. All right, given. Have you got the eliteness of living in a hotel? Let's see. But put a question to it. You ask for a hotel, you have got a hotel, all right? Have you got that eliteness, or how are you behaving? Just think of it. In this hotel, supposing somebody has to live, for example, XYZ, he will have a particular type of eliteness, isn't it? Even sometimes I find the bags you carry are so dirty, filthy, dented, holes in it. Somebody might think that somebody is running away from this hotel, something is taking it. The rags and things should be given up and thrown away. Now I hope there is one word like throw, which is not used. I'm sitting down, I've never come up to see anything. But the throw part of it is left. Throw away all nonsensical things like rags and other things which you think is very good looking, but is not. Please throw it away. See, for example, some of sweaters and blankets and things that people carry are horrible. Color should be smart. Everything should be smart. You should not look at a rugged person. I mean, how are you in Raja Lakshmi state? One has to see the Raja Lakshmi standing. See, there is no need to show that we are beggars. That's only good for the people who are hypocrites, not for us. You see, beggars are normally not beggars. They are hypocrites. So they beg.
They earn money. In India, you will be surprised, some of the beggars have got huge big buildings on Marine Drive. They own it. And still their profession is begging. So they are not really beggars. They are hypocrites. You see? They make money like that. So why should we be dressed up like that? Moreover, if you dress up like that, the other side will follow, and that is the bhoot. That will sit on you. Because they want bhutish people to look at you. See, they won't sit on a person who is properly dressed, who has got properly done his hair and who is taking bath and all that. They like filth, they like dirt, they like dirty smell, and if you have all these things in you, they will be just on top of your head walking with you wherever you go. They like such things. You see, like you put something filthy, you will find all the flies come down there. See, simple thing. Anything you put filthy, there will be all the worms getting inside that. It's like that. So the way you are, that's how it works. So for your Raja Lakshmi, for your Graha Lakshmi, it is important that you should have self-control in your behavior, how you talk. When you talk, if you talk like a cheap person, or like a person who is dosed with something, then nobody is going to be interested. How you behave is very important. How you sit, how you talk. The other day, Nima, you see, they asked Nima to speak, and Nima has never spoken, she is quite nervous. So Prabhupada said, you should tell us about our defects. And she said, really something very sensible. She said that I have so many defects, and Indians all have defects, but what I find about you people is that before mother, when you behave, the protocol is missing. You take her for granted. It's all right, she's Mahamaya and all. But there also, what she said, that for us, she's just like a setting we had, that this is the goddess, the tradition of goddess is there. And we found her that like a diamond, we put her in the setting. So it's just done. We have no problem. But sometimes I find the way people walk before her, just like horses, the way they talk, and all those things are surprised. Their behavior is surprised. I can't understand how you can do it when you know she's the goddess. Of course she is. So in that case, I would say once this Rajalakshmi business comes up, then you will understand the respect. Because once you respect yourself, you start respecting others also. And that you are all saints. You have to respect each other in the same way. You should really call each other. I mean, if it is in Hindi language, I would say you should call thou, because we say to each other, please be seated. It's a great respect of each other. It will impress others. Instead of that, in the program, you find somebody slapping each other, holding each other's hair, and shouting. What will they think? What things? From where these new type of things have come? Saints have to respect. They come to your house, you offer them some nice food to sit down. You must see how the saints respect the saints. And that respect should be there among yourselves, the oneness, the understanding. Without respect, you cannot have any rapport. And to have a rapport, there should be equal level of understanding. That as I want respect, others must be respected. You should be respectful and to be respected. Both things should be done. This is the Lakshmi thing. And today now, the light. The light is there. Light is a very important thing. From the very beginning, you see, when a man discovered the fire was used in the Graha Lakshmi state, where the food was cooked, and the fire cooked the food, and was used. You see, the warmth of the mother, you see, was shown through that hearth that she used in the house to warm up her children, to give them food and all that stage. Then it became, in any collective thing, it is expressed as light. You see, if you have to celebrate, say, your Republic Day or your Independence Day, we put the lights on. Or we have fireworks. To express ourselves that way, even the Raja Lakshmi. Now the Mahalakshmi. Mahalakshmi is the evolutionary state. In the evolutionary state, when the evolutionary state starts, then the Mahalakshmi starts asserting herself. And that comes when your well-being is established. I mean, if you are still worried as to how to get a cup of tea for yourself, you cannot get to Mahalakshmi.
So once that is little bit established and you feel that peace within yourself and that dignity, then the Mahalakshmi power starts acting on you. And the Mahalakshmi power is that it really makes you the light. You have now become the light. Don't have to have any light. You are the light. When you go anywhere, when people see you, they take guidance from you. They use you as a torch which guides them. They will come and consult you and ask you how to go. It is you who are the light. So this is what it is. One has to know that Mahalakshmi Tattva is represented here as the light. And you see these lights when enlightened, even a small light, how it reacts and how it. And now you have become the light. Even this light can do it. See, I put my hand to it and it recognizes nature. Because it is now enlightened, it is put before the photograph, it's enlightened, it works that way. Now what about you? You are the light now. You are the Diwali for God. Diwali means the rose of light. So you are going to make this beautiful mansion of God full of Diwali light. You have entered into the kingdom of God. And you have to enlighten. So you are the decoration of God. On one side, you are the glory of God, and also on the other side, you are the guidelines. You are like the torches. You can say you are like the, what you call them, which are used by ships, those. Lighthouse. You have to become lighthouses. See that people see you. You stand out, a light. Like that. And for that, you have to have self-discipline. Put your willpower. Put it. Willpower. Put it down. How can I not do it? Now, in this place, I am going to start, in say 2-3 days after Diwali, a morning session. Say about, you can start about 5 o'clock every morning or 5:30 every morning. You have to have your bath before coming here. Say 5:30 or 5 o'clock. Will that be all right? Your mother gets up at 4:30, whatever may happen. You have to change your habits. You have to get up in the morning. You know, by getting up in the morning, you finish up so much of work. Because in the night, what do you do? Wait, gossip. That's your time. But if you say that tonight let me sleep late and tomorrow I'll get up early, you'll never. First get up early, then you'll sleep early. The other way now. You see, you have to see your mind how it works. So get up in the morning, have your bath, and sit down for meditation. It's quite a warm room. So have your nice hot bath, sit down for your meditation for about an hour or so, meditate. You'll feel so nice. After some time you cannot sleep after 4:30. Now look at my system. I mean, whether I am in America or whether I am in India and where I get up at 4:30. How do I manage? I have no watch, nothing like that. I just get up at 4:30. I have tuned myself to the sun. You are tuned more to the moon. I have tuned myself to the sun. When the sun comes at this angle, I have to get up, because that is the time the vibrations have to flow. All over the world, at 4:30 in the morning, all the vibrations, the best type, flow in the purest form. And that's why all the spheres get up very early, have their baths and sit down for meditation. It's too much, I know, especially for Englishmen. But you have to train up with it. You will do it, you'll like it. If you do it like a festival. If today is a festival day, let us get up and have a nice bath and have a nice soap, you see, perfumed one and nice things. You let go. Bath should be a ritual. But should not be all the time. Because I see ladies sitting there quite happy. Like Indians also, they bathe too much. That is not necessary.
too much not, but one. And then if you sit at home for about an hour or so, the house is lighted. I could get this place lighted in the morning. From here, you will be amazed that if you develop this habit, you can do such a lot. Because in the evening you are tired, you cannot do many things, and you are absolutely flat down. See? So you sleep early. And this is English thing, early to bed and early to rise. Not Indian, is it? And that's what we have to do. And you'll be amazed, you'll do 1,001 things if you get up early in the morning. So we are going to try that after Diwali. I'm going to announce those who can try with me can do it. And I used to sleep sometimes at 2 o'clock, 2:30, mostly at 2. And get up at 4:30, finish my bath. Everybody was still sleeping and I didn't want to disturb them. Then at about 8 o'clock I would say, now will you please get up? While Gregor, he was the day he had to leave, was saying, oh, it's already 2 o'clock, there are only 3 hours. I said, Gregor, you better sleep now. Worrying about it, you won't sleep, so better sleep. How will I wake up? What will happen? At 5 o'clock, I just said, now, I got at 4:30, 5 o'clock. 5 o'clock. And they all got. Ask him. And it's very easy to do it. See, it's very easy. You need not keep like me till 2 o'clock. Then, but if I keep awake, then in the daytime I sleep for an hour or so. I make up. But then you would feel sleepy, go off to sleep. In the night, it's a waste of time to keep awake. It's really waste. What do you see these dirty pictures in the TV? What is it? After 9 o'clock, is there anything worth seeing? 9:30, 10 at the most. Then all filth is there. You'll feel healthier, you'll be much better off. Harry has improved very much with this kind of thing. And morning time you don't think much, you really meditate. It's a very good thing. So just I'm leaving one thing for your understanding, that let us work it out, something, or towards self-discipline. Very important. See, the ego doesn't allow you to have a discipline. You say, oh, what's wrong? That's the way we have to put our ego down. And self-discipline will give you freely, I tell you, self-control. Self-control is very important. And that self-control is only possible if you really know how to develop it, inculcate it, and become yourself. It's a beautiful analogy given in Katha that you see the body is like a chariot. It says, body is like a chariot, and the charioteer is the buddhi, and the spirit is the master. The charioteer is the buddhi, is the intellect. Buddhi is better word than intellect is, see. I mean, you can call the wisdom. Now, the senses are like the horse. Senses are like the horses. They are running here, there, hither, and all that. And the controlling of it, the reins, are in the hand of the buddhi. In the person who is handling it, the charioteer, is the wisdom or the intellect within us. The intellect has to control the senses, and the reins are to be controlled. Now, when you allow the senses to go wherever it lies, you see, and you do not control it, then you are neither here nor there. You say, I know. What part knows, what part goes wrong, where are you? And then why are you doing it? I know, I should have been. I know it's very bad. I know. Why? If you know, it should be your knowledge, it should be your complete being of that kind. If you know, it's done. Knowledge should be one with your behavior. When I know this is white, all right, then I treat it like white, or do I treat it like black? If I know this is the fire, I don't put my hand there. I say, I know it is fire, do I put hand there? So, to control our sense organs, we have to have our buddhi, our
mind quite intact and put in the hands of the self, where I doesn't remain, the I do it, all that. Spirit doesn't like it. You have to have a very disciplined mind, which should improve your methods of everything, of talking, doing things. I mean, you must improve. All the time you have to improve. If you are reconciled with yourself, then it's finished, and the whole thing is settled down. So that's how we progress, and we'll go better and better with it. And today's day is a very great day for us, because the saints are celebrating Diwali. I am celebrating my Diwali in lighting your hearts, that you enjoy your own joy and your own beauty, that you are now the spirit. Enjoy it, that you are that. Now you are in the kingdom of God, no doubt. I mean, even if you don't do anything anymore, you'll be all right there. But you should not take it for granted. You have to come forward, because your mother needs your help. You have to stand up. You have to rise. You have to come up. You have to become the leaders of tomorrow. You have to work it out, and not just be talkers and thinking big and saying big things. And even if I ask you to wash your spoon, you cannot do it. What's the use? So you are tomorrow's citizens. You are the ones who are going to impress people. I expect you to have an understanding about you, what you have to achieve. But don't sit down and plan, because planning means you will never do it. You sit down, plan. Tomorrow morning I'll get up in the morning, I'll do my meditation, write it down in a book. And 3 days you will never get up, because you already written it down. You have planned it. You have planned it. The planning is done. Why should you do it? Actually, it's done. You've done it in the diary. It's all there. That's what planning is. Planning is you sit down. All right. So what should we do? I sit down. Nothing happened. What happened? Everything in the planning. Who is going to revise it and see it is done? And that's how mentally we have a satisfaction. Oh, we've done it. See, all of us sat together. We had a big committee meeting. We have talk. We decided this, mother, we have decided on this and decided. And what have you achieved? Nothing. How is it? What have you decided? To achieve. That is what it is. That's not planning. So you do not plan, but just get up tomorrow morning. Alright? Try that. Do not plan, because planning is the one that fixes you up, not to do a thing. And that is led to this kind of a chaos in this country and everywhere. Just a plan. Plan for what? జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం దీపావళి పూజ లండన్లో 1981లో జరిగింది. నిన్న మొదటి పార్ట్ విన్నాము. ఈరోజు రెండవ పార్ట్లో క్లుప్తంగా తెలుగులో చూసుకుందామండి. కుడివైపు ఉండే నాభి చక్రంలో రాజ్యలక్ష్మి ఉంటుంది. ఆ ప్రదేశానికి ఆమె మహారాణి. భగవంతుని దయ వలన మన మహారాణి అంటే ఇంగ్లాండ్ మహారాణి వాస్తవమైన రాజ్యలక్ష్మి. నేను ఆమె పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆమెలో ఆ టీవీ హుందాతనం ఉన్నాయి. ఒక మధురమైన మనస్తత్వం గల స్త్రీ ఆమె. వాస్తవంగా ఆమె ఉత్తమురాలు. అలాగే రాబోయే రాణి డయానా కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగిన స్త్రీయే. ఇది మీ అందరికీ, ఇంగ్లాండ్ ప్రజలందరికీ ఇది ఒక వరము.
ఈ సామూహిక విధానాలన్నీ కూడా ఫ్యాషన్స్ ఇవన్నీ ప్రథమ పౌరురాలి నుండే వస్తాయి. అందుకే మొదటి స్త్రీ రాజ్యలక్ష్మి. ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యలక్ష్మిని ఒక స్త్రీగా, ఒక మహారాణిగా గౌరవించాలి. రాజ్యలక్ష్మి తత్వం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ రోజుల్లో అదే లోపిస్తోంది. ఈ రాజ్యలక్ష్మి తత్వం ప్రజల యొక్క కార్యశీలత ద్వారానే వస్తుంది. అలా కాక మీరు బద్ధకస్తులుగా ఉంటే రాజ్యలక్ష్మి నిలబడదు. అంటే మనం చురుకుతనంగా పనిచేయాలి. మీరు చేసే వృత్తిలో కానీ, పనిలో కానీ మీరు నైపుణ్యాన్ని సాధించాలి. సహజయోగులందరూ కూడా వారు చేసే పనిలో కానీ, వృత్తిలో కానీ తప్పక నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. అంతేకాని నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని, నా వల్ల ఏదీ కాదు, ఇలా అలా అనుకుంటూ రాజీ పడి కూర్చుంటే సమస్యలు మొదలవుతాయి. పని పాట లేని వారు సహజయోగం నుండి బయటికి నెట్టివేయబడతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అసమగ్రతను, అయోగ్యతను సమర్థించుకోవద్దు. ప్రతి విషయంలోనూ మీరు ప్రథమ శ్రేణిలో సమర్థవంతమైన వారుగా ఉండాలి. మీలో ఏ విధమైన సంకోచము, అధైర్యము ఉండకూడదు. అలాంటి సంకోచం ఉంటే మీ వలన సహజయోగానికి ఏమాత్రము ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ దీపావళి రోజున మనమందరము మరింత సామర్థ్యవంతులుగా, మరింత యోగ్యులుగా, చేసే పనిలో మరింత నిష్ణాతులుగా తయారవ్వాలని మనకు మనం దృఢంగా చెప్పుకోవాలి. మనం ఖచ్చితంగా అలా ఉండాలి. ఉదాహరణకు మనం సహజయోగం గురించి ప్రసంగించాలనుకుంటే ఎదుటివారిని ఆకట్టుకునే విధంగా ప్రసంగించాలి. మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదురవుతున్న లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలే గాని వాటిని మనం సమర్థించుకోకూడదు. మీరు తప్పక గురువులుగా మారి తీరాలి. అందరూ నాయకులుగా తయారవ్వాలి. మీ యొక్క ప్రభావం వారి మీద ఎలా ఉండాలంటే మీరు చాలా చురుకైన వారు, చేయవలసిన పనిని సమర్థవంతంగా చేస్తున్నారు, సమర్థవంతంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు, సహజయోగాన్ని ఎలా పరిచయం చేయాలో మీకు బాగా తెలుసు అని ఎదురువారు మెచ్చుకునేలాగా ఉండాలి. ఈ సహజయోగాన్ని అందించే విధానం సామరస్యంగా, ప్రేమపూర్వకంగా, ఆప్యాయంగా ఉండాలి. అంతేగాని అగ్నిపర్వతం బద్దలైనట్లు ఉధృతంగా ఉండకూడదు. మీరు సమతుల్యతతో మిమ్మల్ని మీరు అధీనంలో ఉంచుకుని ఇతరులతో ప్రవర్తించాలి. స్వీయ నియంత్రణ ఉండాలి. మిమ్మల్ని మీరు క్రమశిక్షణతో ఉంచుకోవాలి. మీ శక్తిని వృధా చేసుకోవద్దు. మీరు ఆత్మగౌరవంతో ఉండాలి. మన నాభి రెండు వైపులా కూడా బాహ్యపరంగాను, అంతర్గతంగాను కూడా వ్యక్తీకరింపబడాలి. అంటే ఉదాహరణకు ఒక హోటల్లో ఉండాలనుకుంటాము. ఆ హోటల్లో ఉండగలిగే స్తోమత స్థాయి కూడా మనకుందా అనేది చూసుకోవాలి. అంటే నాభి చక్రం బయట లోపల కూడా రెండూ కూడా చైతన్యవంతమై ఉండాలి అంటున్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మీ యొక్క రాజ్యలక్ష్మీ తత్వము, గృహలక్ష్మీ తత్వం మీ యొక్క నడవడిక, మాట్లాడే తీరును నియంత్రించుకోవటంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మీరు చౌకబారుతనంగా లేక మత్తులో జోగుతున్నట్లుగా మాట్లాడితే మీరు ఎవరిని ఆకట్టుకోలేరు. మీ యొక్క ప్రవర్తన, మీరు కూర్చునే విధానము, మాట్లాడే విధానము ఇవన్నీ ఆకట్టుకునేట్లుగా ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇక రాజ్యలక్ష్మి విషయానికి వస్తే ఇతరులను గౌరవించడం గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకోవటం మొదలు పెడితే ఇతరులను కూడా గౌరవిస్తారు. ఒకరి పట్ల ఒకరికి గౌరవము, పరస్పర అవగాహన, ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. అలా లేకపోతే మీలో సత్సంబంధాలు ఉండవు. అలా ఉండాలి అంటే అవగాహన శక్తి సమాన స్థాయిలో ఉండాలి. నేను ఎలా అయితే గౌరవింపబడాలని అనుకుంటున్నానో అలాగే ఇతరులను కూడా నేను గౌరవించాలి అని అనుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండూ ఉంటే అదే లక్ష్మీతత్వం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంతి ఉన్నది. ఈ కాంతి చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రారంభ దశ నుండి కూడా అంటే మనిషిని అగ్నిని కనుగొన్నప్పటి నుండి కూడా ఈ అగ్ని గృహలక్ష్మిచే ఆహారం వండటానికి ఉపయోగించబడింది. ఎలాగైతే ఒక తల్లి తన హృదయంలోని వెచ్చదనాన్ని పిల్లలకు ప్రేమతో పంచుతుందో అలాగే ఆమె గృహలక్ష్మి తత్వంతో అగ్నిని ఉపయోగించి ఆహారాన్ని తన పిల్లలకు ప్రేమతో వండి పెడుతుంది. అదే అగ్ని సామూహికతలో కాంతిగా వ్యక్తీకరింపబడుతుంది. అది ఏ విధంగా అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ దీపావళి నాటు గాని, స్వాతంత్ర దినోత్సవం గాని రకరకాల విద్యుత్ దీపాల ద్వారా, బాణసంచా ద్వారా ఈ ప్రేమతత్వం కాంతి రూపంలో వెదజల్లబడుతుంది. రాజ్యలక్ష్మి తత్వం సామూహికతలో ఈ విధంగా వ్యక్తపరుస్తాం. ఇప్పుడు ఇంకా మహాలక్ష్మి తత్వం. మహాలక్ష్మి అనగా పరిణామ క్రమస్థితి. ఈ పరిణామ క్రమంలో మీలో సంపూర్ణమైన పోషణ స్థిరీకరింపబడినప్పుడు మీలో మహాలక్ష్మి తత్వం ఎదగటం ప్రారంభమవుతుంది. మీరు ఇంకా ఒక కప్పు టీ కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉంటే మీరు మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని పొందలేరు. మీలో కొంతైనా ఆ తత్వాన్ని స్థిరపరుచుకుంటే ఆ ప్రశాంతతను, ఆ హుందాతనాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. మీలో మహాలక్ష్మి తత్వం పనిచేయటం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ మహాలక్ష్మి శక్తి ఎటువంటిదంటే అది మిమ్మల్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
ఇప్పుడు మీరందరూ కాంతిగా తయారయ్యారు. వేరే ఇంకా ఏ దీపాలు మీకు అవసరం లేదు. మీరే ఒక కాంతి, మీరే ఒక వెలుగు. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసి మీ సలహాలు తీసుకుంటారు. మిమ్మల్ని వారికి దారి చూపించే ఒక టార్చ్ లైట్‌గా అనుకుంటారు. అందుచేత మహాలక్ష్మి తత్వం కాంతికి ప్రతిరూపంగా ఉంటుంది. మీరే కాంతి, మీరే భగవంతుడికి దీపావళి. అందుచేత భగవంతుని యొక్క ఈ సుందరమైన భవంతిని పూర్తిగా మీ దీపాలతో మరింత సుందరంగా అలంకరిస్తున్నారు. మీరు భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించారు. మీరిప్పుడు దీనిని ప్రకాశవంతం చేయాలి. అందుచేత భగవంతునికి ఒక పక్క మీరే అలంకరణ కావాలి. భగవంతుని యొక్క తేజస్సు మీరే కావాలి. రెండో పక్క ఇతరులకు మార్గదర్శకం చూపించే టార్చ్ లైట్ లాగా మీరుండాలి. నౌకలకు దిశానిర్దేశం చూపించే లైట్ హౌస్ లాగా మీరు తయారవ్వాలి. మీరు అలా నిలబడి ఉన్నప్పుడు కాంతి కోసం అందరూ మీ వైపు చూసేలాగా మీరు ఉండాలి. దానికోసం మీరు స్వయం క్రమశిక్షణతో ఉండాలి. దృఢ సంకల్పంతో ఉండాలి. సూర్య భగవానుడు ఒక ప్రత్యేక కోణంలో ఉన్న సమయంలో నేను నిద్ర లేవాలి. ఎందుచేతనంటే ఆ బ్రహ్మీ సమయంలో చైతన్య తరంగాలు ప్రవహించవలసి ఉంటుంది. ఆ సమయంలోనే విశ్వమంతా చైతన్య తరంగాలు అతి స్వచ్ఛమైన రూపంలో ప్రవహిస్తాయి. కాబట్టి ఉదయం 4:30 గంటలు అత్యుత్తమమైన సమయం. అందుచేతనే మహర్షులు అందరూ ఆ సమయంలోనే నిద్రలేచి స్నానాలు ముగించుకుని ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. ఇది మీకు ఇబ్బందికరమైనదే అని నాకు తెలుసు. కానీ మీరు దీనిని ఆ విధంగా మలుచుకుని సాధన చేయాలి. ఒక పండుగలాగా చేసుకుంటే మీరు దీనిని ఇష్టపడతారు. మన శరీరం ఒక రథం వంటిది. బుద్ధి రథసారథి అయితే ఆత్మ యజమాని. ఇది మనకి ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినది. వివేకము. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు గుర్రాలు లాంటివి. అవి అటూ ఇటూ అడ్డగోలుగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి. దానిని పగ్గాలు వేసి నియంత్రించే శక్తి బుద్ధి అంటే రథసారథి చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అదే మనలో ఉన్న వివేకము లేక జ్ఞానం. బుద్ధి ఇంద్రియాలకు పగ్గం వేసి నియంత్రించగలగాలి. అందుచేత మన ఇంద్రియాలు మన అదుపులో ఉండాలంటే మన బుద్ధి, మేధస్సు 2 పటిష్టంగా ఉండాలి. మన అధీనంలో ఉండాలి. ఇక్కడ నేను అనేది లేదు. నేను అనే దానిని ఆత్మ ఇష్టపడదు. మీరు క్రమశిక్షణతో కూడిన మనస్సు కలిగి ఉండాలి. మీరు మీ మాట్లాడే తీరును, పనిచేసే విధానాన్ని అన్నిటినీ మెరుగుపరచాలి. మీరు వాటిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఎప్పుడూ మెరుగుపరుచుకుంటూనే ఉండాలి. మీలో మీరు పరిష్కరించుకోగలిగితే సమస్య సమసిపోయినట్లే. ఆ విధంగా మీరు వృద్ధి చెందుతారు. మరింత ఉన్నతిని సాధిస్తారు. మీరు రేపటి భావి పౌరులు. అందరినీ ఆకట్టుకోగలిగిన వారు మీరే. మీరు సాధించాల్సిందేమిటో మీకు అవగతమయ్యే ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అంతేకాని ప్రణాళికలు వేస్తూ కూర్చోకండి. ఎందుకంటే ప్రణాళికలు వేస్తూ కూర్చుంటే మీరు వాటిని ఎప్పటికీ చేయలేరు. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మాకు గృహలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి, మహాలక్ష్మి గురించి అత్యున్నతమైన విలువలతో కూడిన ప్రవచనము, ధ్యానము ఇచ్చినందుకు శతకోటి అనంతకోటి ప్రణామాలు తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తల్లి. అమ్మా, ఈ ధ్యానానికి వచ్చేసిన దేవీ దేవతలకి, సహకరించిన దేవీ దేవతలకు ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే దయచేసి క్షమించండి. ఈ ధ్యానాన్ని దీని అంతటినీ కూడా అమ్మ పాదపద్మాలకి హృదయపూర్వకంగా, ఆత్మపూర్వకంగా సమర్పించుకుందాం.
మనము కూడా గృహలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి, మహాలక్ష్మి విలువలను, ఉందాతనాన్ని, రాజసాన్ని, శాంతిని, సంతృప్తిని మనందరిలో పూర్తిగా సమకూర్చుకుంటామని, వృద్ధి చేసుకుంటామని మాతాజీకి చెప్పుకుంటూ మనం బంధన్ వేసుకుందాము. ఈరోజు ధ్యానానికి వచ్చినటువంటి యోగిని యోగులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ధ్యానాన్ని ఇప్పటితో ముగించుకుని మళ్ళీ రేపు 5:30 గంటలకు ఇదే ధ్యానంలో కలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ, జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చొని సంగీతం వింటూ ఉండు.